La lluvia cae sin piedad sobre las calles gris de la ciudad, como así, el cielo también cargará con el peso de miles de historias olvidadas. En medio de ese caos, una joven caminaba lentamente, abrazando una carpeta contra su pecho como así, fuera, su única protección contra el mundo. Su nombre era Valeria. Su ropa era sencilla, ligeramente desgastada, pero limpia. Sus zapatos ya habían visto mejores días. Sin embargo, había algo en su mirada que no coincidía con su apariencia. Determinación, y un silencio lleno de historia. Frente a ella se alzaba un edificio imponente. Corporación Altamirano, una de las empresas más prestigiosas del país. Vidrios brillantes, puertas automáticas, seguridad privada, todo gritaba poder. Valeria respiró profundo. Este es el momento. Susurró. Entró. El contraste fue inmediato. Luces elegantes, mármol en el suelo, empleados bien vestidos que apenas la miraban. O peor, la miraban con desprecio. Se acercó al mostrador. Buenos días, vengo por la entrevista, dijo con voz suave. La recepcionista levantó la vista, la recorrió de arriba abajo, y frunció el seno. ¿Entrevista? ¿Aquí? Preguntó con un tono claramente incrédulo. Si me citaron hoy. La mujer suspiró y revisó la lista. Nombre: Valeria Gómez. Hubo una pausa. Piso 10. Pero, hizo una pequeña mueca. Asegurate de no perder el tiempo de nadie. Valeria asintió sin responder. El ascensor fue eterno. Cada segundo parecía cargar más presión en su pecho. Sabía que ese lugar no era como los demás. Sabía que todo podía cambiar ese día. Cuando las puertas se abrieron, la recibió un ambiente aún más frío. Oficinas de vidrio, empleados corriendo, teléfonos sonando, y en el centro, una oficina más grande que todas. Ahí estaba el gerente, el hombre que decidiría su destino. Valeria tocó la puerta. Adelante. Se escuchó una voz firme. Entró. El gerente, un hombre elegante, trajeto, con expresión dura, y ni siquiera levantó la mirada al principio. Siéntate, ordenó. Valeria lo hizo. Paran unos segundos incómodos. Finalmente, él levantó la vista, y todo cambió. Su expresión pasó de indiferencia a molestia. ¿Tú vienes por el puesto? Valeria asintió. El gerente soltó una risa seca. Esto debe ser una broma. No, señor. Estoy calificada para el puesto. ¿Calificada? Repitió con sarcasmo. ¿Vienes vestida así y dices que estás calificada para trabajar aquí? Valeria apretó su carpeta con fuerza. Mis habilidades no dependen de mi ropa. Eso pareció irritarlo aún más. Escúchame bien, dijo levantándose. Este lugar no es para cualquiera. Aquí trabajamos con gente seria, preparada. Gente que representa a la empresa. Se acercó lentamente. ¿Y tú no encajas? Valeria bajó la mirada, pero no dijo nada. De hecho, continuó. Ni siquiera sé cómo te dejarán entrar. El silencio se volvió pesado. ¿Y entonces? Lárgate de aquí. Gritó el gerente, señalando la puerta. No quiero perder más tiempo contigo. Toda la oficina quedó en silencio. Algunos empleados miraban desde lejos. Valeria se quedó inmóvil por un segundo. Sus ojos brillaban, pero no de debilidad. Había algo más. Algo que nadie entendía. Se levantó lentamente. Como diga, señor. Y camino hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Sin voltear completamente, dijo algo que nadie esperaba. A veces, las apariencias engañan. El gerente soltó una risa burlona. Sí, claro. ¿Y tú eres una millonaria disfrazada, verdad? Valeria no respondió. Solo salió. Pero en ese momento, nadie sabía que esa frase cambiaría todo. El reloj marcaba las 11:45 de la mañana. Dentro de la oficina del gerente, el ambiente seguía igual de tenso, aunque ella había olvidado por completo a la joven que acababa de echar. O eso creía. De repente, el teléfono sonó. ¿Sí? Respondió con tono impatient.
Lavos el otro lado era Siria. Señor, el dueño de la empresa acaba de llegar. El gerente se quedó congelado. ¿Qué? ¿Sin aviso? Sí, señor. Why no viene solo? El gerente se acomodó, el traje rapidamente. Preparame la sala principal. Ahora, colgo. To do el piso intro en alerta. El dueño de la empresa, un hombre misterioso que casi nunca aparecía en persona, estaba allí. Minutos después, las puertas del ascensor se abrieron. Y todos convieron la respiración. Primero salió un hombre mayor, elegante, con presencia imponente. Pero luego, detrás de él, apareció Valeria, la misma joven, la misma ropa humilde. Pero ahora, caminaba con una seguridad completamente diferente. El gerente palideció. No puede ser, susurró. El dueño habló con voz firme. Quiero reunir a todo el personal. En segundos, todos estaban presentes. El gerente intentaba entender lo que estaba pasando. Su mente no conectaba los países. Hasta que, el dueño puso una mano sobre el hombro de Valeria. Quiero presentarles a alguien muy importante. Silencio total. Ella es Valeria Gómez, mi hija. Un murmullo recorrió toda la sala. El gerente sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Y no solo eso, continuó. A partir de hoy, ella será la nueva directora ejecutiva de esta empresa. El impacto fue devastador. Nadie lo esperaba. Nadie, excepto Valeria. El gerente tragó saliva. Señor, yo no sabía. Valeria levantó la mano. No hace falta que digas nada. Su voz era tranquila, pero poderosa. Se acercó lentamente hacia él. Hoy me trates como alguien sin valor, solo por como me vea. El gerente no podía enamorarla. Pero eso no habla de mí. Hizo una pausa. Habla de ti. Silencio absoluto. Una empresa no es mide solo por sus números, sino por como trata a las personas. El dueño asintió en silencio. Valeria respiró profundo. Y alguien que humilla, no merece literar. El gerente cerró los ojos. Sabía lo que venía. Estás despedido. Las palabras cayeron como un martillo. Pero Valeria no sonrió. No había orgullo en su rostro. Solo firmeza. Espero que esto te enseñe algo, Anadio. Nunca subestans a nadie. El gerente fue escoltado fuera. El ambiente quedó en completo silencio. Valeria miró al equipo. Este lugar vía cambiar. Sus ojos recorrieron cada rostro. Aquí, todos serán tratados con respeto. Y por primera vez, algunos empleados sonrieron. Porque sabían que algo diferente acababa de comenzar, that la ciudad despertaba entre el ruido de los autos, el murmullo de la gente apresurada, y el constante latido de una vida que no se detenía por nadie, y en medio de ese escenario frío y indiferente. Una joven caminaba con pasos firmes pero cargados de incertidumbre, sosteniendo con fuerza una carpeta desgastada que guardaba no solo documentos, sino también sus sueños, sus sacrificios y los recuerdos de todo lo que había tenido que soportar para llegar hasta ese punto. Su nombre era Valeria Gómez, y aunque su apariencia no llamaba la atención, ropa sencilla, zapatos gastados, cabello recogido sin pretensiones, en su mirada habitaba algo distinto, algo que no se podía comprar en aparentar. Una determinación silenciosa que nacía del dolor y la superación. Frente a ella se levantaba el imponente edificio de la corporación Altamirano, un símbolo de poder, riqueza y estatus donde solo los mejores tenían cabida, o al menos eso creen quienes trabajaban dentro. Valeria se detuvo unos segundos antes de entrar. Respiró profundamente como intentara reunir cada fragmento de valor que lo cuidaba, y finalmente cruzó las puertas de vidrio que se abrieron automáticamente ante ella. Como el destino le diera paso a una prueba que cambiaría su vida. El contraste fue inmediato. El brillo del mármol, el aroma elegante del lugar, los trajes perfectamente planchados, las miradas rápidas y juzgadoras que se clavaban en ella como pequeñas dagas invisibles,
Camino hacia la recepción siniendo cada paso más pesado, que el interior pero sin detenerse. Buenos días, vengo por la entrevista. Dijo con voz suave pero firme. La recepcionista levantó la vista y la recorrió lentamente de pies a cabeza. No necesito decir nada para expresar lo que pensaba. Su silencio ya estaba lleno de desprecio. Nombre, preguntó de manera seca. Valeria Gómez, respondió ella. Hubo un breve silencio mientras revisaba la lista. Piso 10. Dijo finalmente con un tono indifferente. Aunque antes de que Valeria se alejara añadió con una ligera sonrisa burlona. Procura no hacer perder el tiempo. Palabras que caen como un golpe disfrazado de formalidad. Valeria no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque había aprendido que algunas batallas no se ganan con palabras. El ascensor parecía moverse más lento de lo normal. Cada número que cambiaba en la pantalla aumentaba la presión en su pecho. Sabía que ese no era un lugar cualquiera. Sabía que ese día no era un día cualquiera. Cuando las puertas se abrieron, un ambiente aún más tenso la recibió. Oficinas modernas, empleados concentrados, conversations apagadas en cuanto la notaban pasar, y al fondo, una oficina más grande, más elegante, más importante. Como es todo el piso girara alrededor de ella. Tocó la puerta suavemente. Adelante, respondió una voz firme y autoritaria. Valeria entró. El gerente estaba sentado detrás de un escritorio impecable, revisando documentos sin siquiera mirarla. Scientate. Ordinó sin levantar la vista. Ella obedeció, sosteniendo su carpeta con ambas manos como si fuera un escudo. El silencio se volvió incómodo, pesado, hasta que finalmente él levantó la mirada. Y en ese instante algo cambió. Su expresión pasó de neutral a incómoda. ¿Y de incómoda a claramente molesta? ¿Tú vienes por el puesto? Preguntó con incredulidad. Sí, señor, respondió Valeria con serenidad. El gerente soltó una risa corta, seca, cargada de desprecio. Esto tiene que ser una broma. Dijo mientras se recostaba en su silla. No lo es. Estoy calificada. Respondió ella. Y esa respuesta, lejos de generar respeto, pareció irritarlo aún más. ¿Calificada? Repitió con sarcasmo. Mirate. ¿De verdad crees que alguien como tú puede trabajar aquí? Sus palabras comenzaron a elevarse en tono y de risa. Este lugar no es para gente improvisada. Aquí representamos una imagen, un nivel. Y tú claramente no encajas. Valeria sintió el peso de cada palabra, pero no bajó la mirada. No esta vez. Mis capacidades no dependen de mi apariencia. Dijo con firmeza. Y esa frase fue suficiente para desatar la furia del gerente. Se levantó bruscamente, golpeando ligeramente el escritorio con la mano. Escúchame bien, dijo acercándose. Yo decido quién entra aquí y quién no. Y tú no perteneces a este lugar. El aire se volvió denso. Los segundos parecían congelados. Y entonces, sin ningún tipo de filtro, gritó, Lárgate de aquí. Su voz retumbó en toda la oficina. Algunos empleados voltearon discretamente. Otros fingieron no escuchar. Pero todos sabían lo que estaba pasando. Valeria se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos brillaban. Pero no de derrota. Había algo más profundo. Algo que nadie lograba entender. Lentamente se puso de pie. Ajustó su carpeta y camino hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Giró ligeramente el rostro y dijo con una calma que contrastaba con la violencia del momento. A veces, las apariencias engañan. El gerente soltó una risa burlona. Claro, seguro eres millonario y nadie lo sabe. Dijo con sarcasmo. Valeria no respondió. Simplemente salió. Pero lo que nadie sabía era que esa escena, ese momento, ese error, estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Porque en la vida, hay decisiones que parecen pequeñas, hasta que revelan sus consecuencias. Y mientras Valeria cruzaba nuevamente
El lobby bajo las mismas miradas de desprecio. Una ligera sonrisa aparicio en su rostro. No de alegría, sino de certeza. Como alguien que ya conoce el final de una historia que los demás apenas están comenzando a vivir. Y en ese instante, afuera, un automóvil negro de lujo se detuvo frente al edificio. El reloj marcaba el mediodía y dentro de la corporación Altamirano todo seguía su caso habitual, o al menos eso parecía en la superficie, porque en realidad, una tensión invisible comenzaba a recorrer cada rincón del edificio, rumores susurrados, miradas inquietas, movimientos más rápidos de lo normal, hasta que de repente la puerta principal se abrió con firmeza y todos los ojos se dirigieron hacia la entrada, un hombre elegante, de presencia imponente y mirada firme avanzó acompañado por asistentes. Su sola presencia imponía respeto. Era el dueño de la empresa. Alguien que rara vez aparecía sin previo aviso. Y detrás de él, caminando con la misma serenidad que había mostrado antes. Estaba Valeria, la misma joven que minutos atrás había sido humillada. Pero ahora su postura era distinta, su mirada era firme, segura, como si perteneciera a ese lugar desde siempre. El silencio se apoderó del lobby. La recepcionista quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. En cuestión de segundos la noticia llegó al piso 10. El dueño está aquí. Y no viene solo. El gerente sintió un vacío en el estómago. Ajustó su corbata nerviosamente sin saber por que una extraña sensación de inquietud comenzaba a invadirlo. Ordenó reunir a todos en la sala principal. El ambiente se volvió tenso. Cada empleado ocupó su lugar sin entender completamente que estaba pasando. Hasta que las puertas se abrieron y el dueño entró, seguido por Valeria, el gerente la vio. Y su rostro perdió color. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la había. No podía haberla. Quiero presentarles a alguien. Dijo el dueño con voz firme, colocando una mano sobre el hombro de la joven. Ella es Valeria Gómez, mi hija. El impacto fue inmediato. Un murmullo recorrió la sala como una ola imposible de detener. El gerente sintió que el mundo se le venía encima, pero lo peor aún no había llegado. Y a partir de hoy, continuó el dueño, será la nueva directora ejecutiva de esta empresa. El silencio que siguió fue absoluto, pasado, irreversible. Valeria dio un paso al frente. Ya no era la joven ignorada, ahora era la figura de autoridad, la persona con el poder de cambiarlo. Todo, sus ojos se posaron en el gerente, quien apenas podía sostener su mirada. Hace unos minutos, comenzó ella con calma. Vine aquí como cualquier otra persona, buscando una oportunidad. No traje lujos, no traje apariencias, solo traje mi preparación y mis ganas. Cada palabra caía con precisión. Pero fui juzgada antes de poder demostrar quién soy. El gerente intentó hablar. Señorita, yo no sabía. Pero ella lo interrumpió con un gesto. No se trata de saber quién soy, dijo con firmeza. Se trata de cómo trataste a alguien que creías que no era nadie. Esas palabras atravesaron el orgullo del gerente como una verdad imposible de evitar. Una empresa no se construye solo con números, se construye con valores, continuó Valeria, mirando ahora a todos los presentes. Y el respeto no debería depender de la apariencia. El dueño observaba en silencio, claramente orgulloso. El gerente bajó la cabeza, sabiendo que no había defensa posible. Por eso, dijo Valeria finalmente, alguien que humilla, no puede liderar. El aire se volvió denso. El momento era inevitable. Estás despedido, declaró con firmeza. El eco de esas palabras marcó el final de una etapa. El gerente salió escoltado, derrotado no por la pérdida del puesto, sino por el peso de su propia actitud. Valeria respiró profundo y luego miró al equipo. Este lugar va a cambiar, dijo con convicción.
Aquí todos tendrán valor, todos serán escuchados. Y nadie será juzgado por su apariencia. Poco a poco, el ambiente comenzó a transformarse. Algunos empleados intercambiaron miradas de esperanza. Otros asintieron en silencio, porque sabían que estaban presenciando el inicio de algo distinto, algo mejor. Y mientras Valeria tomaba su lugar al frente de la empresa, quedó claro que no se trataba de venganza, sino de justicia, porque a veces la vida no castiga de inmediato, pero siempre revela quién somos en realidad. Y en ese día, en ese lugar, quedó demostrado que el verdadero valor de una persona no es imitate por lo que aparenta, sino por cómo trata a los demás cuando cree que nadie está mirando.